Rồi thảo rồi đang broadcast trên YouTube luôn nha, cho nên là ai không muốn theo dõi, không muốn tham gia thì sẽ theo dõi trên YouTube để gắn cái link lên trên. Let me just see it over. Tháo rồi. Chắc mấy bữa sau cho mình vô sớm chút xíu ha, chứ vô giờ này thì có vẻ là rồi. Còn bên Sarah có tin tức gì mới hơn chưa? Có thêm tin vui nào nữa không chưa? Hay là vẫn Dạ, mới có vẫn một còn cái chờ đợi? thôi. Vẫn còn chờ đợi hả? Dạ. Rồi. Tại vì có hai cái program nó nói với em á là tới giữa tháng 10 nó mới Review hả? send out invite. À, Tức là tại nó đang chờ cái MSBA của bên Mỹ thì nó phải, tức là tuần đầu tiên của tháng 10 thì MSBA ra thì tới tuần thứ hai nó mới review. Có một số program nó làm hơi chậm hơn chút, thì tùy thôi. Rồi em cũng schedule cái lịch nó hơi trễ rồi cuối năm đó thì đỡ phải bay qua bay về. Tính là qua đây một thời gian hết mùa phỏng vấn luôn hay là Dạ em qua hết mùa luôn anh, em qua tức là giờ em đang nộp visa thì có là em bay qua bên bển tới hết tháng 1 như vậy. Rồi thì cứ chuẩn bị thôi, được cứ có invitation là có cơ hội thì sẽ chuẩn bị cho nó tốt nhất có thể. Bữa em mới được gặp hôm bữa em mới gặp một anh, một interview match. Thì ăn thua là có cơ hội thôi, rồi mình chuẩn bị tốt Có nhất hy cho đó. vọng. Đúng rồi. Để chiến đấu trong cái số người mà được interview mà làm sao được le lói nhất trong số người đó thì rồi. Qua đây thì có nhà bà con họ hàng gì ở bên đây chứ hả? Dạ em có nguyên nhà bên ngoại em ở Sacramento. Cali. Rồi. Dạ nhưng mà có khi em bay qua bên LA trước, em gặp anh Win làm cái mock ừ interview ừ em. thì trong bay bên đây, bay nội địa thì có nhiều chuyến, cứ Dạ canh là bay book bay trước, nội địa bay cũng rẻ. bay có 1 tiếng rưỡi là ừ tới Sacramento. ừ Nếu schedule khéo bay trong ngày bay đi bay về luôn, khỏi ở lại. Hơi đuối. Còn không thì nói anh mà Win cho ok. nhưng mà bay vậy thì cũng rẻ, nếu mà bay sáng đi chiều về thì bay 6 giờ sáng với 12 giờ đêm thì nó rẻ. Có một số cái như bay có khi chưa tới $100 nữa, bay như đi xe đò vậy, bay tới bay về. Bay cái giờ mà không có hot thì nó rẻ. Rồi còn không thì ở Airbnb, còn không nói anh Huỳnh cho thuê một phòng ở một bữa. Rồi chắc là không có thêm người nào tham gia thì mình bắt đầu cho nó kịp thời gian. Hiển Hiển soạn bài có slide không hay là chỉ nói bài thôi, hay là sao, có presentation không anh? Hello. Dạ có anh, có cái chuẩn bị một cái slide. Rồi vậy thì Hiển share cái screen đi ha. Rồi
bắt đầu. Share cái screen. Có cái nút share screen ở dưới cái màn hình của Hiển. Cái nút có cái hình có cái mũi tên chỉ lên á. Yeah. Được không? Đây đúng rồi, mọi người thấy đi. Được, coi thấy chưa ta? Em thấy rồi. Rồi, thấy rồi. Yeah. Rồi, giờ là Hiển tự biên tự diễn ha. Chỉ giới thiệu chút xíu. Okay, so today is our weekly meeting for 777 clubs. We again take this advantage to present new studies in medicine, mainly to practice speaking English, practice presenting English, as well as keep ourselves up to date with the new advance in medicine. This topic today will be presented by Nguyễn Đình Hiển, together with the group of Trần Thành Tuấn. Okay, yeah. Yeah, thank you. Hello, Dr. Minh Do and all the members of VietMD.net group. My name is Nguyễn Đình Hiển. Today, we will talk about the article. We talk about the topic, the benefit of switching dual antiplatelet therapy after acute coronary syndrome. The topic, timing of platelet inhibition after acute coronary syndrome, randomized study. In the contents, we have 5 sections. First is background study hypothesis. Second is study design participants. The third is results. The fourth is conclusion, and the last is limitations. But first, let's start with the background and background study hypothesis. The adequate platelet inhibition plays a key role in the management of following acute coronary syndrome, and the DABT, the dual antiplatelet therapy with aspirin and a B2 Y12 inhibitor like clopidogrel, prasugrel, or ticagrelor is the standard therapy for 1 year following ACS. And according to the Plateau and Triton study, the newer B2 Y12 inhibitors have a significant protection from recurrent ischemic events and are more likely to have bleeding complication over long term than clopidogrel. And from that, they have it is hypothesis that switching the antiplatelet regimen in ACS patients from newer P2Y12 inhibitors to clopidogrel at 1 month after post PCI percutaneous intervention may reduce bleeding without increasing the risk of later ischemic events. In this study design is randomized and parallel with the patients
um, who were event-free after an ACS and initially treated with 1 month of aspirin and plus newer ADB antagonists. Um, they were randomized to aspirin plus clopidogrel and switch DAPT versus aspirin plus newer ADB antagonist unchanged. The DAPT therapy, the total numbers of enrollees is 646. The duration of follow-up is 1 year. The mean patient age is 60 years old. The percentage female is 18, um, 18 percentage, and the percentage with diabetes is 27. And here are the results. The primary income incident of cardiovascular death, urgent revascularization, and stroke or bleeding with the BARC points greater than 2 occur in um, 13.4% of the switch DAPT group versus 26.3% of the unchanged DAPT group. The secondary outcomes include any ischemic event, 9.3% versus 11.5%. That respectively for switch versus unchanged DAPT. The secondary outcomes is the BARC bleeding with the 4% versus 14.9% respectively for switch and unchanged DAPT. From the results, you can see that among patients who were event-free after treatment for an ACS and initially treated with 1 month of aspirin plus newer ADB antagonists, the escalation of long-term antiplatelet therapy to aspirin plus clopidogrel was beneficial. This was associated with a reduction of bleeding um, of BARC greater than 2, which is defined as any overt hemorrhage that is actionable and requires diagnostic studies, hospitalization, or treatment by a healthcare professional. The ischemic events were similar between the treatment groups. The conclusion is a switch DABT is superior to unchanged DABT strategy to prevent bleeding complications without increase in ischemic events following ACS. And here's the limitation of this study. The first one is use inappropriate composite primary outcome. That they are that it includes the biologically disparate event like the both ischemic efficiency and bleeding safety events. It largely driven by the least clinical important outcome, the bleeding requiring medical evaluation, and
Also, inadequate power to evaluate more important components like the cardiovascular overall death, stroke, revascularization, and cannot rule in or out difference nor determine consistencies between different components. The second limitation is enrollment occur in a single center in France. The single center trials systematically overestimate benefits compared to the multi-center trials, likely related issues in minimizing typical bias domains, the allocation, performance, and detection. Um, this study has unclear risk of allocation bias. The allocation considered by sequentially numbered CA envelopes. This application of she varies and is prone to manipulation. Another limitation is high risk of performance and detection bias. The patient, caretakers, and clinicians were not blinded to the study intervention. The switch intervention simpler, easier to adhere to, adjudicated by the physician unaware of allocated intervention, though reporting of events to adjudicators may have been biased, particularly the subtractive BARC2 split. Um, this study has a low risk of attrition bias. The intention to treat analysis with 2% loss to follow-up at 1 year. And the last limitation is the potential of selective outcome reporting of coronary events limited to those requiring unplanned hospitalization for urgent coronary revascularization, but investigators did not report ACS events not requiring revascularizations. And that's all of our presentation about the topic study. Thank you for your attention. Do you have any questions? Hello. Anh Minh. Okay, thank you, Hiển. I unmute you all. So I try to see if Dr. Chris can join us. Okay, good. As you prepare with the slide and all the information. Oops, there's some leopard face just pop up. Yeah, so it's a well-prepared article, and the timing you keep it within 10-15 minutes is good. So I let other people give some comments also. So just make sure that you all pay attention. Try your best to speak in English because we are practicing here. And when you give advice, please be specific so that Hiển can learn from your suggestions. There's two areas we can comment on at this time. One is about the presentation. I mean the English, the slide, and the wordings. And the next thing is we will comment about the study, the article itself. So let's start with the easy one first. How about the English part? How about the presentation part of him? Kim, use the last one to join. So I'll let you give your feedback first.
Biết là anh em nói tiếng Việt hả? Okay. So yeah, but if you can try and speak in English so that we can learn from each other and we can correct your mistake if you have any. I haven't listened the reading so yet. I have not question to ask, but I will review again, and if I have a question, I send it to him. Okay, but how's his presentations? How his English? How his speaking? His English is good, and because I haven't read about this topic today. Mm-hmm. Okay, so just squeeze you a little bit more because your chance to learn today. So you say it's good. So which areas, which part of his English is good? Which one you think is good? Like his pronunciation, his intonations, his voice, which part is good? This last question. So which part of his English is good? Hello. Okay, we change to the next topic. You and have any question to him, you can ask him. Okay. All right. Yeah. So just some suggestions next time, if possible. Come and read the article first. At least read that one pages first, so that you can participate to the discussions better, and and pay attention to the presentations, because he spent time present the article to us. So try to follow and give him suggestions, to give him feedback that better for everybody. Okay, so Hảo Nguyễn, what's your feedback for him? Yeah, if you cannot speak in English, you speak in Vietnamese, but try to give feedback so that we can learn from each other. Cho em xin phép nói tiếng Việt ạ. Thứ nhất là em thấy bài slide bài trình bày của bạn chuẩn bị khá là cẩn thận ạ. Về cái hình thức làm PowerPoint, em cũng là người làm PowerPoint trong nhóm ạ, nên là em thấy cái PowerPoint của bạn cũng khá là sáng tạo và có sự đầu tư ạ. Nội dung thì các phần rõ ràng và dễ theo dõi. Tuy nhiên em thấy một số phần thì em thấy chưa được nêu rõ lắm. Ví dụ như là cách phân tích ở trong cái nghiên cứu này ạ. Tức là cái họ em rất muốn là xem là cái nghiên cứu họ phân tích cụ thể như thế nào, cái cách phân tích cụ thể của họ như thế nào, để mình hiểu được là mình hiểu thêm được cái bước làm của họ. Cái thứ hai là cái phần về phần bàn luận của nghiên cứu ấy, thì bạn cũng đưa ra một số cái giới hạn, thì một số cái giới hạn của nghiên cứu, và nhưng mà
thắc mắc thêm một số cái về về cái tính ứng dụng của nó nữa. Mình có thể là đưa thêm phần đấy vào vào cái bài trình bày thì sẽ em rất là mong muốn những cái thông tin về 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 cái phần đấy của những cái nghiên cứu mà họ đưa ra. Okay, rồi. So here, take note of the questions, and you will answer these questions later on. This question about method, and if you can clarify more in your your presentation about the advantage, disadvantage of the study. Okay, now Sarah, I think that you may have some feedback regarding. Let's do the presentation first. Okay, so the presentation is overall good. The slides good. The structures, the structure of the slides good. Like clear, easy to follow. So good. As for the English part, there's a few problem with pronunciation. There's like when you try to pronounce a long word, you try to like either you skip over it, you get stuck in between. You feel confused about that word. So just practice those words. And the intonation, you still have the tendency to raise at the end of the sentence, which is not very natural for English. So try to go down as you finish the single sentence. Yeah, that's it. And for the content of the presentation, when you present studies, when you're talking about the statistical part, you need to let us know that if it is statistical significance or not. You didn't really mention it. You just mentioned the different, like the value. You didn't really mention is it. Sorry. Excuse me, Sarah. Excuse Yes. me. Yeah. It's quite noise from you, and you I can't hear you clearly. Anman, can you? Anman, can That's you hear me? Yeah. It is much better. Earlier, it's a little bit it distorts, but right now it's better. Okay. So so just quickly again. So the slide's good. The pronunciation, there's still some problem with some words, but it can be practiced. The intonation, you need to go down as the sentence finished. Can you get it? Did you get it? Yes. Okay. And for the content, when you talk about a study, when you mention a value, you have to let us know if it's like statistical significant or not. You didn't really mention p-value. You did show it there, but you should mention it to the reader. And the last thing is the shortcoming of the study. You mentioned the low attribution bias. Actually, it is a good point of the study, not the disadvantage of it. Okay, I think your voice get distorted at the last part again. I don't know, something with the microphone, Sarah. But I think Sarah gave a very good point. First about the English, the long words is not just your problems. It's even native native speaker over here. They have problem with long words also. Those who's not in medical fields, those who just like lay people, they have problem with like more than 4 syllable words. So words like clopidogrels, words like revascularizations. You may need to practice a couple of times so that you can be confident to speak, to say it. Otherwise, you stop in the middle, try to remember how to
to say the words and it make your presentation sometimes it's not flow smoothly, but those all come with practice. I guess I suggest is after this, we may highlight several of the problematic words, and we can practice those words and post it up. I think a lot of people may benefit from that also. Yes, and the intonations, as Sarah pointed out, by the end of the sentence, we should go down so that people understand that it's the end of the sentence. For the slide, as I mentioned, you prepare the slide carefully. That's great. But to me, it's just a little bit colorful sometimes. I know that we try to make it interesting, so it's okay. But in the future, if you go to present it in a more serious scientific meeting, maybe make it a little bit traditional, may I say? Just like Dr. Tuấn suggests, make it simple, make it easy to see. It's much better. But you put a lot of time and effort into making the slide. I can see that, and that's a very good effort. Okay, now come to the medical part of this study. So can you explain to Kim about to Thảo about the method of the study? Seems like Thảo have some question earlier about the method of the study. You can bring the slide of your method back if you can. Yeah. Here's the study design participants. This is a randomized parallel study, and the patients, as I said before, they are event-free after an ACS and divided into two groups. First group of 323 patients, and with treating with aspirin plus clopidogrel, and the second group of also 323 patients treating with aspirin plus the newer ADP antagonist. So here's the interventions. The switch switch to clopidogrel and aspirin for 11 months. Following the first month treated with aspirin and newer ADP antagonist. And they continue. Okay, so how you understand why they decide to do the study and why they decide to switch to clopidogrel on this study? And here is the flow chart of the randomized yeah.
from the 646 patients, they divided into two groups. For the first analysis, and one patient were excluded for this because of secondary refusals, and then we have the second analysis. Okay. So does that answer your question, Thảo? You think you want to ask any more question about the method? Okay, thank you, Hiền. I don't have any question. Okay. So now I have question for you, Thảo. Ready? Yeah. Okay. So do you understand why people decide to do this study? In this study, What the reason why they decide to do this study? Mm-hmm. Okay, yeah. Hiển give you the hints over there on the screen right there. So yeah, so basically, people with ACS have people with things like heart attack, have blood clots, and have heart attack. After the treatment, we try to prevent another heart attack, right? We try to suppress. We try to suppress the platelet of getting clumped together by using two different medications to suppress that activity. But when you suppress the action of the platelet, then you increase the chance of bleeding. And the other issue, I think, is also clopidogrel has been around for a long time. It's also more affordable. So I think it's one other reason of this is to see if the risk of bleeding is less, the risk of having another heart attack is not increased, then why don't we go with the more affordable options, right? So that I think that's the one of the reason they do this study. Okay, we have 10 minutes before we conclude the meeting here. Earlier, Sarah, you have some comments regarding the study. Can you ask that question again and see if Hiển can answer your questions? Yeah, like I need to know that like the value, is it statistically significant or not? Because I saw most of them are. Can you go back like to the value slide? No, I think forward. Yeah, this one. Yeah. No. Yeah, this one. Okay, so can you explain to us the values? Like, what is the significance of those values that you're showing? Hello? Yeah, I hear you. Yes, we hear you. We hear you, Hiển. Go ahead.
Mm, uh, well, honestly, I can explain this the, the, the the role of p-value here. you you forget what you plan to say in this slide. So in this slide, there's certain comparisons show statistically significant net clinical benefit, any ischemic event, and bleeding. So seem like when the investigator decide to switch, then the net clinical benefit is 13% compared to 26%. I don't know how they calculate to that number, but the yellow part you mentioned, any ischemic event, because we worry that the clopidogrels will not protect the patient as good as the previous the newer medications, and seem like it's nothing changed. It's not significant. The number is actually a little bit less, but it's not increase the risk of heart attack or ischemic event. And the second thing that we worry about, if the risk of bleeding, we see if the risk of bleeding is improved or not, and it's show over here. It's clearly less bleeding in the group that's used clopidogrel compared to the group that continue the same therapies. So that what this slide show. So it's the two main reasons for people to carry on to this study is the benefit. Okay, and then I have a question. Mm-hmm. Okay, yes. So the ischemic event is not clinical significant. So can we deduce that there's no change, or is it that value is not usable? Because the value is not significant, so to me that value is not usable, and so there is not really a reason for us to believe that there is less or more or whatever changes in the ischemic event between these studies. So this is the most worrying part to me about the study, is that the ischemic event value is not usable. So there is no justification for us to believe any conclusion of the study. Your voice broken off a little bit, and we have Dr. Trish join us just now. Hi Trish. We finished the presentation, and now we are discussing the result of the study. Can you hear us? Let me see. I can turn you on. Your microphone on. Okay. Hello. Yes. Yeah. So, we come to the discussing the results of the study. Sarah, can you ask the question again, because your voice got broken off by the end of the So my question is because of the value of the ischemic event is not clinical significant. So
how confident can we to trust the study that like there is not a change in the ischemic event between the old and the new manuscript? I don't know what happened with your microphone, but I guess that you you want to say that. I'm gonna type the question, so just like Yeah. Okay. Yeah. Try that to make sure that we get it correct. But I guess as you see that there's no change compared to the whether the clopidogrel groups and the group with newer antiplatelet therapies, there's no change, and you worry that that's not that the sign that the study is not correct. Is that right? Yeah. Okay. Something. Yeah, I'm not sure why. I still don't understand why you have that. Yeah, basically, I think they did a study and they want to see two things. One is whether it's safe regarding the ischemic event, whether people who switch to use clopidogrels have more risk of having heart attack again or not. And the other is see if the benefit of the clopidogrel group, whether the bleeding is really become less. So that's what is shown on the results. I typed my questions because like my question is about their conclusion of the value. Okay, so Trish, can you give your feedback about that? No change in ischemic event between the two regimens. Yes. From here, like they compare two groups, right? One with aspirin, like we have to do antiplatelet. So no questions on that after the stents, so after PCI. So here they compare two groups. So the group with aspirin and Plavix, like clopidogrel, and another one aspirin and newer antiplatelet. So from here, so first, when you compare, usually we compare about the bleeding risk, and also like when they say any ischemic events, that means that any MI after that, or any like instant thrombosis, or instant thrombosis, or anything we have to revascularize after that. So first, for any ischemic events, there's no difference because the 95 interval and the p-value is 0.36. So it's actually it's still a little bit different because it's no different because it's more than 0.05. So it's not statistically significant. So that means that it's good. You can use either one, like aspirin with Plavix or aspirin with newer antiplatelet like Pralanta or Rasurio. They all good, but when it comes to the bleeding events, so the new antiplatelet is less bleeding event when we compare to the one with aspirin and Plavix. So that's why like right now they toss the new antiplatelet with aspirin, and actually this is only one study when they compare between the DAP and the new DAP. They also have like some studies, and why we use like they compare like between Pralanta and it's also antiplatelet and Plavix, and with the Pralanta like the instant thrombosis, like after that is significant less than when the patient on Plavix. So that's why like right now, like a lot of patients after the stenting, usually we use Pralanta, but it's also a little bit cost more. That's what they
compare from this study? Okay. Yeah. Yes. Again, I'm still not quite sure what your concern. Yeah. So hopefully, yeah, if you still not understand or not quite sure about the study, then we can discuss it furthermore. Nếu như Sarah concerns nếu như mà nó có any ischemic events different á, thì người ta sẽ không có, thì bắt buộc là người ta phải sử dụng là aspirin and either là with new one or aspirin with Plavix. Nhưng mà thật sự khi compare between two groups, there's no difference. So you can use either one, but with the bleeding risk is less than aspirin and newer antiplatelet. Yeah. So đó thì có vẻ như là cái chuyển qua dùng Plavix, cái rủi ro mà bị nhồi máu hay là bị nghẽn trong lòng stent nó không có cao hơn, mà cái rủi ro bị chảy máu nó thấp hơn, mà nó còn rẻ hơn nữa, thì chắc là người ta sẽ chuyển qua dùng Plavix sau cái tháng đầu tiên. But Trish, you did you have any study compare things like this within the first month? When platelet group is not as good to the newer antiplatelet? Yeah, they have a lot of studies. Yeah, so when they compare like after stenting, like even like bare marrow stent or crop including stents. So after stenting, you should use the newer one. The new one, yeah, the new one is significantly less. The major adverse cardiac events not significantly less when compared between the group between Plavix and Gaprolenta. So normal right now, because like usually the patient can have the coupon for 30 days free. So sometimes after the stenting, especially if we put like 2 or 3 more stents or like proximal LAD, thì người ta có cái tendencies là use Valenta for the first là những cái gì, tại vì nó có study, nó compare là it's significant less and hospitalizations made in the first month. Yeah. Okay. Anyone have any other question? Cherry, you join us a bit later, but any question regarding this article, this study? No, still there not. Okay. Yeah. So just talk about a little bit more about this. So, but first, Hiển, you still there? Can you give a quick summary about the study in Vietnamese, so that those who cannot really follow your presentations can just a quick recap of your presentation in Vietnamese. 1 minute. Excuse me, but I have one more thing to talk about the results of this study. Okay, yeah, go ahead. I found that this study was underpowered to evaluate ischemic events and is adequate to inform practice or change routine care due to the limitations I said before, and also based on the results from the plateau study, employing this strategy would result in an increased risk of death, myocardial infarction, and stroke, particularly during the crossover period between stopping ticagrelor and waiting for clopidogrel to achieve its full antiplatelet effect, up to 7 days. Okay, can you you bring that slide on? I think you have that slide right here. Can you see my screen? I still see your screen, but it's still the old slide, table 3. Yeah.
What you doing? Oops. Yeah. What happened? Just undo it so that it's back to where it used to be. Yeah. Oh. Okay, so so they mentioned that yeah, so from this comment, did you get this from the yeah, so they mentioned that the seem like I think the total when they add up all together, and so the stroke is when they compare overall within the switch and the continue groups, the stroke is not significant difference, but over here seem like within the last within the 7-day period when they switched, the risk of death, heart attack, and stroke is increased, and the result that result is from a different study, so we don't have that studies over to compare. So Trish, you know about the Plateau study, and what's your comments about this, Trish? Yes. I know about the Plato studies because the Plato study was a powerful study back in 2009. It does compare the risk of like major adverse events like the MACE and MI when they compare between placenta, ticagrelor, and lepidogel, like after like on the stenting and everything, thì they say placenta like ticagrelor is better than Plavix. Mm-hmm. Yeah, so it reduces the rate from death from any vascular disease or MI or stroke. It's not increase cái overall bleeding risk, but it increase cái bleeding related to procedures. Yeah, so cho nên còn cái chỗ này trong cái study em không có đọc cái full study của cái topic trial cho nên không biết cái chỗ này. Yeah. Mm-hmm. Yeah. So can you bring that slide up also, Hiển, about the limitations? Mm-hmm. So I guess any study they have certain limitation, and sometimes they especially the composite outcomes. Normally when we do study, when we read the study, we kind of feel a little bit uncomfortable when people talk about composite outcomes, because they try to lump things together, and some is more clinically important, some is less, but when they lump together, sometimes we're not quite sure whether
the severe side effect is is really well represented or not. So you're right about that. If for example, if a lot of patients have a little bit bleeding in the newer antiplatelet groups, but then less people die in that group, it's still better to continue using the newer one. But if they put it into all together, then it's going to be difficult to tell one from another. Some here and have any other thing to say here? And any other question for Trish? Okay. Sometimes it's sometimes there's several studies about the same or similar issues, and sometimes one study say this is good, the other say it's not good, and maybe after a while they have the bigger meta-analysis study to combine all those information together, and then they will see whether the benefit is really the benefit or not, and the risk is really how severe the risk or how significant is the risk. So if it's not clear like this, sometimes it's difficult to really make a change in practice. But Trish, you during your practice, what is your current practice right now, Trish? You switch or you don't switch? I don't switch because I'm really sure about this treatment strategy. But that's a small single sentence, and it's not like with the placebo or anything. Với lại usually nếu như mà nó không có những cái mà contraindications những cái khác thì what's the point of switching? Tại vì từ đầu nếu mà at the beginning, patients have no insurance, cannot afford that, then we can put the patient on Plavix at the beginning and we continue with that. Or if there is not cover, then we just use the new one and we don't have to just switching back and forth. Cái biological mình không có biết rõ khi mà với lại cái pharmacology kinetic, cho nên nếu mà switching vậy thì nó không có good. Nhưng mà ví dụ như sau này có mấy cái meta-analysis bự hơn confirm là switching nó không có nguy hiểm lắm thì chắc là insurance nó có pressure mình switch không? Cái đó có thể có, nhưng mà hiện giờ thì cái new guideline giữa cái dual antiplatelet thì nó chưa sẵn nói cái này thì mình nói về cái new guideline 2016 for dual antiplatelet thì nó có two groups, and một cái nó gọi là stable ischemic cardiomyopathy, stable ischemic heart disease, và một cái là ACS, có nghĩa là patient can be nếu mà non-STEMI or STEMI. Cùng lúc thì phải dùng no matter what stenting mà anh use thì nó phải use cái dual antiplatelet for 1 year. Even use bare metal stent or clot including stents thì phải use cái dual antiplatelet for 1 year. Còn nếu như mà nó là stable ischemic disease giống như là positive stress test thôi, nhưng mà là không có elevated troponin I anything, thì nếu như mà stent đó, mà nếu mà giống như là plan on những cái surgery khác, mà nếu mà dùng bare metal stent đó, thì nó có thể nó ghi là use at least 1 month to clot including stent at least 6 months thôi, cho nên sau đó thì
sau 1 month, nếu mà cần gì thì stop luôn cũng được. Nó hiện giờ nó cho là safe. Yeah. Nó chia nhỏ nhiều nhóm ra ha. Hồi xưa thì chỉ có là bare metal stand hay là drug eluting stand, này nó chỉ 1 tháng hay là 1 năm, nhưng mà giờ thì nó chia theo cái tình trạng bệnh nhân thêm. Cho nên bây giờ ngay cả non-STEMI hay non-STEMI, không nói STEMI, non-STEMI vô, bây giờ ai cũng đa số là xài cái drug eluting stand, tại vì nó cho dù có xài bare metal stand đi nữa, nhưng mà nó coming with non-STEMI STEMI thì vẫn phải xài cái dual antiplatelet for 1 year. Cho nên what the point of bare metal stand? Yeah, I understand. Bare metal stand thì nó increase cái risk of instant thrombosis và instant stenosis later. Cho nên yeah. Trừ khi người nào mà có chỉ định 1 tháng sau có một cái cuộc đại phẫu nào dữ dội lắm thì chắc là maybe. Nhưng cái đó là như là người ta bị nhưng mà cái đó là nếu mà ta không có come to the hospital with non-STEMI, cho nên ví dụ came in with non-STEMI thì cái mà ví dụ như nếu mà cardiologist mà nó nhiều mà nó không có update guideline lắm thì yes, bé mấy đồ stand cũng fine, nhưng mà không có encourage để mà stop dual antiplatelet. Okay, Hiển, yeah, use the one who read about this the most. Any question while you are reading this article, when you look up the information? Any question for the cardiologist here? Yeah. Có câu hỏi gì cho chị Trish không? Yeah, Vietnamese is fine. Just want to make sure we understand all the question and the answer. Yeah. Rồi. Em hỏi lại về cái BARC, cái thang điểm mà chảy máu này, cái thường hay dùng trên lâm sàng không? Cái này chị không có xài, cho nên cái study này ở Europe, nếu mà chị xài là chị xài cái split score. Dạ. Cho nên chị không có xài cái này. Hiện biết cái split score không nhỉ? Dạ, cái đó là biết sao? Có cái thang điểm tính thì coi search nó có cái như là med count chẳng hạn, nó cũng có để cho em cộng trừ, thì hai cái này nó đi song song. Khi mà ví dụ xài thuốc chống rông chẳng hạn, một cái là Chatras, một cái là Hasblet, hai cái đi song song với nhau, tại vì cái rủi ro mà bị nhồi máu hay là bị thuyên tắc nó đi kèm với cái rủi ro bị chảy máu, cho nên là hai cái nó đi song song với nhau. Bữa nào chắc nhờ Trish nói chút xíu về cái này. Tại bệnh nhân có cái này thì thường nó cũng có luôn cái kia, cho nên là không có khi nào nó có một cái không thôi. Hiện giờ nó có nhiều cái mới mà hay, tại vì nó có cái guideline update mà em rất là thích là nó về cái, tại vì mình gặp rất là nhiều là bệnh nhân có afibrillation, đây là rung nhĩ, phải rung nhĩ không? Rung nhĩ không ạ? Đúng rồi. Dạ, afibrillation rung nhĩ của mình á, thì thí dụ bệnh nhân đang bị AFib hay aflutter, bệnh nhân on anticoagulation, and then bệnh nhân come in and then have a heart attack, have đặt stent in. Trong cái trường hợp đó mình có phải xài triple whammy ha? Tại vì phải xài dual antiplatelet and anticoagulation, cho nên có phải xài triple hay không thì thật ra là nó đã có 2 cái study. Một cái là nó đã release November last year về cái của thằng Zalotto là AFib undergoing PCI, và August là mới đây là em mới present cái article đó là về của thằng Redaxa. This year thì nó sẽ release ra cho thằng Eliquis, và next year thì là Endoxapan là của bên tụi Japan.
là tất cả study đều là bệnh nhân đều đang có AFib, A-flutter, đang on anticoagulation. Bây giờ có PCI vô thì mình sẽ nên xài như thế nào? Khó ha, nhưng mà cái đó chắc cũng tùy, chắc cũng phải cân nhắc trên từng bệnh nhân, chứ cũng không biết là có một cái blanket guideline cho hết cho mọi người không thì cũng khó biết cái Mà 4 cái study nó giống nhau, tại hiện giờ là 2 cái study nó đều giống nhau rồi đó. Dạ, một cái là của Zerotol và một cái của Pladaxa. Thì thực ra là nó chỉ recommend nó là Plavix and Pladaxa hoặc là Plavix and Zerotol thôi, không có cần phải aspirin after 1 month. Không có cần phải treat, even là nó đặt cái stent, even là PCI stent thì không có phải là balloon angioplasty. So Coumadin với là một cái nhóm mới. Coumadin thì nó không có nó thì nó là superior than cái Coumadin với lại dual antiplatelet. Nhiều cái mới ra, cho bạn theo dõi tiếp. Rồi hiện so any question hiện, otherwise you can do nói tóm tắt cái bài của em trước khi kết thúc. Em không có hỏi. Okay. From this study, patients with ACS who underwent the percutaneous coronary intervention and tolerated with prasugrel or ticagrelor for the first 1 month, discontinue prasugrel or ticagrelor and switching to a pill that combine aspirin and clopidogrel reduce the risk of mainly minor bleeding over the subsequent 11 months. But this study has some limitations, so we need more the study to confirm the application of this study. Okay. So as we always do during journal clubs, the question is, are we going to change our practice based on this study? I think you already answered that question. That seem like all the study have a different idea about the result of this study. So at this time, just like Dr. Trish mentioned, though we have the result of this study, we still not changing the practice of using the newer antiplatelet and using dual antiplatelet for the patients for up to a year, at least at this time. Okay, như là tóm lại là cái nghiên cứu này thì có vẻ là theo cái nghiên cứu này thì chuyển qua platelet, chuyển qua Plavix và clopidogrel thì nó không có tăng cái tai biến do nhồi máu hay là tai biến do nghẽn cái lòng stent, nhưng mà rồi có vẻ như là ít bị chảy máu hơn, nhưng mà có những cái nghiên cứu khác nó cho thấy là cái kết quả này chưa hẳn, chưa có khẳng định cái kết quả này là đúng, hoặc là nó cái nghiên cứu này chưa có đủ mạnh để làm ra để nêu ra cái kết luận đó. Cho nên là hiện tại bây giờ thì vẫn cứ tiếp tục dùng dual antiplatelet với là sử dụng một cái aspirin với là một cái thuốc kháng platelet thế hệ mới. Rồi, any last minute question, especially when Dr. Trish is here. Có ai có câu hỏi gì không? Hiển, Thảo.
Việt Nam mình xài gì em? Hiện biết ở Việt Nam mình xài sao không Hiện? Đi bệnh viện. Dạ, em chưa học điều trị nội, chưa đi lâm sàng điều trị nội. Chưa đi lâm sàng. Thì cũng giỏi ha. Dạ. Cũng Dạ, cái đó phần điều trị nội từ em năm 6, bên trường em thì năm 6 thì em chưa có đi nên chưa có biết được ở trên lâm sàng. Em năm mấy rồi? Dạ 5 năm. Ở bên em thì năm 4 thì đi nội ngoại, rồi 5 năm đi sản nhi, rồi năm 6 đi một vòng lại nội ngoại sản nhi mà học về điều trị. Rồi vậy thì em đi trước mấy bạn chút xíu về cái này, nhưng mà cũng để ý là mấy cái guideline có khi nó ra năm này xong năm sau nó đổi chút xíu nữa. Cho nên Dạ. Thảo Nguyễn, em năm mấy? Hiện năm thứ 5 em hả? Dạ. Chị Thảo năm thứ 6. 6. Thảo Nguyễn Thảo Nguyễn không có phát biểu nữa, không biết còn đó không? Hello Thảo, còn đó không em? Hello. Alo ạ. Rồi làm gì? Alo. Rồi nghe rồi, làm gì nãy cả người. Dạ, cái mạng của em thỉnh thoảng nó cũng cứ bị out ra, nó cũng bị Rồi. em không theo dõi được cẩn thận lắm ạ. Rồi chị Trish hỏi thăm là bên Việt Nam mình là cái hiện tại là bệnh nhân mà đặt stent thì điều trị ra sao, em biết không Thảo? Sau khi đặt stent xong là xài thuốc bao nhiêu lâu, thuốc gì bao nhiêu lâu, em có đi lâm sàng có hỏi có coi mấy cái đó không? Em chưa đi lại vòng nội, nhưng mà theo như em nhớ thì là ở bên Việt Nam mình vẫn cứ vẫn dùng aspirin và aspirin kéo dài đấy ạ. Em nhớ là hình như thêm cả em không nhớ lắm là về dùng bao nhiêu lâu nữa, nhưng mà có cái aspirin và syndrome thì phải ạ. Dạ, thì thường của mình là aspirin là xài theo cái truyền thống cũ là chắc mình xài luôn cả đời, rồi có thêm Plavix nữa là theo cái anh học hồi xưa thì Plavix xài 1 năm với cái loại stent có ngâm thuốc. Rất là lưu stent, không biết là dịch là gì. Syndrome em cái thuốc chữ Y. Hồi trước em đi ấy là em hỏi bệnh nhân thì là thường thì là các bệnh nhân dùng cái đấy. Rồi thì đó, thì theo dõi đi thì mấy cái thông tin này chị Trish nói là sắp sửa có thể có guideline mới, thì theo dõi mấy cái thông tin về bên tim mạch nó cứ thay đổi hoài, cho nên là có khi mấy thầy nào cắt cớ hỏi thăm không biết đường trả lời. Rồi còn chắc là mình cũng hơi quá giờ rồi, nhưng mà còn câu nữa không biết, hỏi thăm ý của Trish thôi. Nhớ là đâu khoảng chừng 1 năm 2 năm trước nhé, có mấy cái study nó ra rồi nó so sánh cái thời gian dùng dual antiplatelet. Cái thì nói xài 6 tháng thì cũng không có nguy hiểm gì hơn, cái là xuyên xài trên 5 cho nó an toàn. Rồi cuối cùng nó có kết luận gì không Trish, hay là nó cứ ai ưng làm nghiên cứu cứ làm thôi, rồi ai ưng trị sao cứ trị thôi? Dạ, nó có kết luận đó là hồi nãy em nói là giống như nếu mà bệnh nhân mà nó đến, bệnh nhân mà vô bệnh viện mà nó chia ra làm 2 group, là nếu như bệnh viện mà là non STEMI với STEMI á anh. Rồi. Cái loại stent nào anh xài nó đều suggest là dual antiplatelet for 1 year. Dạ. Còn nếu như mà stable ischemic disease giống như hẹp làm stress test rồi vô làm PCI. Dạ. And nếu mà any stenosis and mình stent á, thì nếu như mà mình stent bằng bare metal stent á, thì at least là 1 month. Còn including stent thì at least là 6 months. Nhưng mà nếu mà không có contraindication thì nó muốn là longer. Nhưng mà nếu như mà phải ngưng á, thì là được quyền ngưng trong cái đó, trong cái trường hợp.
Yeah. So seems like they pay more attention to the clinical scenario, not just the stand unknown, not stand what kind of stand. Yeah. Okay. Rồi, yeah, I think Rất là we stand mới á, cái new generation, second generation rồi thì cái bleeding risk của nó giảm nhiều lắm, và cái intense thrombosis nó giảm rất là, rồi stenosis nó giảm nhiều lắm, cho nên là cái đó safe. Yeah. Okay. So yeah, Hiển với Thảo, yeah, when you have times, maybe take this advantage, nhân cơ hội này thì đọc trước chút xíu về stand, về điều trị, chắc là cũng cơ bản thôi. Rồi xong rồi khi mà tới dịch đi lâm sàng thì coi lại, cập nhật lại coi thử có kiến thức nào mới nữa hay không. Thì mình tận dụng mỗi cơ hội này để mình đào sâu thông tin thêm chút xíu để hiểu thêm nó chút xíu, đi trước mấy bạn chút xíu. Rồi cảm ơn Hiển chuẩn bị bài, cảm ơn Thảo tham gia tới cuối cùng. Hy vọng là từ từ động viên mấy bạn bỏ chút thời gian tiếp tục học mỗi lần một chút thì sẽ có tiến bộ hơn. Yeah. Rồi Anh ơi, sao? anh ơi cho em hỏi một chút ạ, là Rồi. tức là bọn em có quay tức là những cái bài JC bọn em vừa rồi bọn em có quay video rồi ạ. Tao thấy. Tức là buổi sau bọn em trình bày là bọn em trình bày lại bài đấy, hay là bọn em phải chuẩn bị một bài mới khác, anh vẫn cứ post cái video bọn em quay lên à? Cái bữa sau là mình định làm cái bài gì ta, định làm cái bài nhồi máu phải không? Tai biến phải không? Tai biến nhóm của Cherry chạy vô rồi, chạy ra mất tiêu rồi. Đó. Không, Thì ý em là tức là những cái bài mà anh đưa ra và bọn em đã chọn từ trước rồi đấy đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, thì đấy bọn em cũng đã chọn rồi, bây giờ bọn em đã quay video hết các thứ rồi đấy ạ. Rồi. Vâng, thì ý em là tức là cái buổi trình bày sau là bọn em sẽ trình bày về cái bài đấy luôn đấy đúng không ạ? Chứ không phải là bọn em sẽ làm một bài mới khác đâu đúng không ạ? Tức là mình trình bày như thế này trình bày trên không, cái trình bày của em là kiểu như là practice cái bài tập thôi. Còn tháng sau mình có bài mới nữa chứ đâu có làm bài cũ hoài. Vâng, ý không, em không phải là như thế, tức là ý để bọn em chuẩn bị trước kìa. Sẽ có bài mới. Thì trong thời gian thì ví dụ như là em được chọn trình bày bài thì em cũng nên cứ post video trước rồi từ anh coi có sửa, có chuyển, có đề nghị gì đó thì chuẩn bị trước, đề nghị trước cho em, thì xong khi mà em trình bày lại cho mọi người thì em có những cái điều chỉnh đó thì cho nó tốt hơn. Vâng, tức là vẫn là những cái video, vẫn là những cái bài bọn em đã hài rồi đấy. Vâng, em hiểu rồi. Dạ. Rồi. Cảm ơn. Dạ. Rồi, cảm ơn mọi người. Cảm ơn Hiển, thấy như hơi mất ngủ ha, thì chắc là ngủ hơn chút xíu này đi. Cảm ơn chị ạ. Rồi đi chơi cuối tuần vui vẻ. Ok. Rồi cảm ơn Tris ha. Cái video thì có thu lại rồi thì có thời gian thì coi lại chút xíu. Đây là chỉ mấy bạn mình coi. Rồi vậy ha. Cảm ơn mọi người. Nghỉ cuối tuần vui vẻ. Bye. Dạ, cảm ơn anh. Bye Tris, bye Thảo.